So today's lesson is about our nature. Сьогоднішнє заняття у нас буде про щось надприродне. One is nature outside, but second is our nature. Отже, ми живемо у природі певній, да? Так, але у нас є інший тип природи всередині нас. So when we meet in a session, you all do namaste to me. Do you also do namaste to everyone? Коли ми зустрічаємося під час наших сесій, ви кажете намасте мені, але іншим людям, чи ви теж так кажете? Do you do it? Чи ви таке робите? That comes from your nature. І це йде від нашого природнього єства. Anastasia and Oksana, do you do namaste to each other? No. That is your nature. І якщо ми не робимо намасте один одному, це наша природа. So we may be acting outside namaste, but inside I still have a lot of problems. That is my nature. Можливо, ми зовні робимо цей знак намасте, да, складаючи руки, але якщо ми не робимо це в серці, всередині нас, в цьому буде проблема нашої природи. So you are doing meditation, but you don't want to change your nature. How the meditation can help you? Отже, ми медитуємо, але паралельно з цим ми не хочемо змінювати нашу природу. Як це нам може допомогти? So I act with all humility, I act with all the smile, but there is no smile inside. This is hypocrisy. Отже, якщо я зовні веду себе як 100% людина, яка поважає всіх, але всередині у мене цього не відбувається, це йде певне перебільшення. Hypocrisy means what? I'm not honest to myself. Що це означає? Що я сам по собі нечесний з собою. Are you understanding? Чи ви розумієте це? So when I'm not honest to myself, it is because of my nature inside. Отже, якщо я з собою нечесний, це відбувається через мою природу всередині. And I don't want to change my nature. That is why I have a lot of stress, lot of anxiety, lot of fear, and the insecurity in my life. І я не хочу змінювати свою природу, через це в мене досить багато проблем, досить багато питань, в яких я не впевнений, досить великий процент переживань і, відповідно, неспокою. So, as we discussed a couple of weeks earlier, the mind is a receiving station. It gives the interpretation, and it is responding or reacting station. Отже, як ми обговорювали декілька занять до цього, наш мозок функціонує як станція прийому певних сигналів, станція, які ці сигнали перетворює у певні картинки, і знову ж таки, як той орган, який вирішує, чи реагувати нам позитивно чи негативно на певну ситуацію. I'm teaching. Your mind is a receiving station at this time. І отже, в даний момент, коли я вас навчаю, мозок виконує функцію станції прийому сигналу. But how much you understand,
depends on how your mind gives the interpretation to what I am speaking. Але скільки ви з цього зрозумієте, залежить від того, наскільки мозок реагує на те, про що я говорю. Are you understanding? We are going deeper. Ага, ви розумієте, ми йдемо далі і більш заглиблюємось. Now, how the mind gives the interpretation to what I am saying to you or others people are saying to you. Отже, як наш мозок інтерпретує те, що я говорю зараз, або те, що інші люди нам можуть казати. So there are many factors. They are already present in your mind. Based on that, you give a meaning to what I am saying or others are saying. Існують багато факторів, які вже присутні у нашому мозку, і на основі цього ми уявляємо певне значення стосовно того, що я кажу, або інша людина говорить. So there are millions and billions of impressions. They are already present in your mind. Of anger, of hesitation, of duality, of conflict, of delusion. That gives the meaning to what other is saying to you. Отже, у нашому мозку існує мільйони та мільярди відчуттів, які ми використовуємо для реалізації тої картинки, коли людина нам щось говорить. That is your real nature. І це наша дійсна природа. One nature we demonstrate outside. Oh, I'm so good a person. But you are defined by your nature. Іноді ми можемо показувати зовні, що ми досить таки гарна, позитивна людина, але ми визначаємося нашою природою всередині. Are you understanding? Ви розумієте? Yeah. So what is inside me, I hide it and I show something outside. That is the hypocrisy, and that will always keep you in stress and anxiety. It can never help you. Отже, якщо ми ховаємо те, що всередині нас, а показуємо назовні те, що не є реальністю, то це є конфлікт. Тобто ми не чесні з собою, і це принесе дуже багато невпевненості і страждання в наше життя. Meditation, Eastern wisdom, wants to change that nature which is hidden in me. Отже, медитація та східна мудрість хоче змінити ту природу, яка схована всередині нас. For example, don't mind it. For example, if I say you are crazy, you all are crazy. So what will happen? Each one's mind responds or react in a different way. Those who react, it means there are negative thoughts and feeling and emotions are stored there. Отже, уявімо таку ситуацію, будь ласка, не зважайте, це приклад, що я скажу, що всі ви божевільні. Кожного власний мозок буде реагувати певним чином, але загалом це буде негативна реакція. Don't worry, I am crazy. You all are very good. Не переживайте, божевільний тут я, решта все добре. Our habits, our reaction, our anger, our ego, our blame and complaint, they all come from that nature. Eastern wisdom says, unless you change that, nothing is going to change in your life. Отже, наша реакція, те, що ми жаліємося, наше его, воно все йде від нашої природи. І що каже нам східна мудрість, це якщо ми не захочемо міняти внутрішню природу, ми не змінимо наше життя. Are you all understanding? Say yes. Якщо ви розумієте, скажіть так.
So what are those factors hidden in our nature? Attachment, imbalances, unrealistic expectations, delusion, ego, ignorance. Отже, які фактори у нас сховані всередині нас? Це певні ілюзії, да, нереалістичне сприйняття світу, якісь завищені, перебільшені цілі, які не відповідають реальності. So Eastern wisdom and the meditation practice changes all those internal factors which are hidden inside my mind. Then what happens? The mind becomes empty. It is full of peace and happiness. Отже, що хоче зробити східна мудрість? Вона хоче змінити всі ці внутрішні фактори, які сховані в нашій природі, і якщо ця зміна відбувається, наш мозок очищується. So we change the attachment with understanding of non-attachment. Отже, ми змінюємо якусь прив'язаність до розуміння неприв'язаності. With delusion, blame and complaint are in the mind that is changed by self-discipline. Отже, коли ми жаліємося, звинувачуємо когось або маємо певні нереалістичні ілюзії, ми змінюємо на відчуття збалансованості та задоволення. Ego is changed by devotion. Наше его змінюється на відданість. But still, there are many unknown factors. They define my nature has to be changed by faith. Отже, все ж таки існують багато решти, тобто залишається багато факторів, які повинні бути змінені, і щоб мати позитивний вплив на життя. So whenever, say for example, the movement of the ego is manifesting in our behavior, we rely, we have a faith in the higher consciousness. We don't rely on our ego. That is how the ego changes. Отже, якщо ми кажемо, що поведінка нашого его є домінантною, або наша поведінка спостерігається, що це ідея висказання нашого его, ми повинні його змінити, да, і перемінити на відданість певній справі. And when everything changes inside me, what is left? You move, you think, you speak, you act in peace and care and love and wisdom to everyone. І що тоді, якщо змінюється природа всередині, що відбувається? Ми рухаємося вперед, ми розмовляємо, ми йдемо на контакт і ми змінюємося. Ми змінюємося в нашій поведінці. Ми отримуємо спокій і мир у нашому житті. What happens then? The life becomes beautiful. І тоді наше життя стає чудовим. Otherwise, you smile, you have a smile on your face and you have an anxiety inside. В протилежному випадку ми посміхаємося, але в душі у нас залишається певна метушня. Did it happen to your life? Чи з вами таке траплялося? Yeah? Yes. Sure. Ina is thinking a lot. Okay. Інна дуже замислилась. So there is a conflict, what I say outside and what is inside me. So I start with a conflict. How can I have a peace and happiness in my life? Отже, утворюється певний конфлікт того, що я показую зовні, то те, що перебуває в мені всередині. Як я можу спокійно існувати, якщо я починаю своє життя з конфлікту?
to listen to this talk, nature inside, expression outside, has to be understood properly so that we can move to the next step next week. Отже, наше відчуття всередині і вираження нас ззовні повинні співпадати. І це те, чого ми повинні досягти для нашого наступного кроку на наступного тижня. So the main reason is ignorance. Because of that ignorance, my mind says the entire world is crazy except me. I am the best and beautiful, handsome person. Отже, головна причина – це незнання. І через це незнання ми можемо сказати, що весь світ сходить з розуму, втрачає розум, але не я, тому що я чудова, гарна, симпатична людина. How many of you feel like this? І скільки з нас таке відчуває? Sometimes I can. Sometimes. Everyone feels like the same? Say yes. І якщо ви відчуваєте так, також скажіть, будь ласка, так. It is because of ego. It is because of ignorance. І це йде через наше его, через те, що ми не знаємо, не відаємо. Yes, we will continue our discussion next week. Close your eyes. Нашу дискусію ми продовжимо наступного тижня. Зараз, будь ласка, закрийте очі. Я думаю, що сісти треба позручніше. Adjust and align every part of the body, and eyes are gently closed. Будь ласка, сядьте зручно, щоб в кожній частині вашого тіла було зручно, і тихо, спокійно закрити очі. So move the mind on the neck joint, feel and experience sensation, comfort and steadiness. Будь ласка, передвиньте відчуття свого мозку на шийний відділ, відчуйте впевненість та баланс. Move the mind on the shoulder joints means your mind is feeling the shoulder joints. It gives you an experience of sensation, comfort and steadiness. Якщо ми дивимося мозком на наші плечові суглоби, це означає, що цей суглоб дає нам відчуття балансу, впевненості та спокою. The mind looks at the entire body and feel and experience sensation, comfort and steadiness. Мозок дивиться на все тіло як одне ціле і відчуває спокій, баланс та заспокоєння. But if your mind is full of other impressions, your mind will not listen to my instructions and you won't feel sensation, comfort and steadiness. That is because of the nature. Але якщо мозок сповнений якихось інших емоцій, то він не буде слухати мої інструкції і намагатиметься відволікатися, що відбувається через нашу внутрішню природу. So when you do the practice regularly without break, you will recognize it is your nature which is preventing you not to be comfortable. Якщо ми робимо цю практику регулярно, ми дізнаємося, що наша природа може нас відволікати від того, щоб ми відчували себе комфортно. Отже, якщо це відбувається, це через нашу природу. So to change our nature, we do the next step. Щоб змінити нашу природу, ми робимо наступне.
So you look inside the forehead in the space. In that space, gently you drop the mantra Om Shanti, keep the body steady, and start breathing into the chest. Отже, ми дивимося у наше чоло, у цей простір, і ми дуже м'яко вимовляємо мантру Ом Чанті і відчуваємо безпосередні заспокоєння та впевненість. І дишимо, починаємо дихати, дишимо грудною клітиною. Body is still. You are breathing quick and short breath into the chest, and one part of the mind is dropping Om Shanti inside the forehead. Отже, наше тіло спокійне, збалансовано. Ми дишимо швидко та регулярно і промовляємо мантру Ом Шанті. If you have many impressions are stored in your mind, you may like to stop the breathing. Mind will object to it, and there may be a reaction to it. Якщо у нас в мозку багато різних емоцій, різних факторів, ми можемо противитися такому диханню, і наше природне єство не буде хотіти цього робити. What you should do, you keep on breathing, keep on dropping Om Shanti inside the forehead, and keep your body steady. Що нам потрібно робити, це продовжувати дихання, продовжувати вимовляти мантру Ом Шанті у нашій голові, у зоні чола, і продовжувати стримувати спокій нашого тіла. And now stop it. Зараз зупиняємося. Look at the head and the neck. Feel and experience sensation, relaxation and stillness. Подивіться, будь ласка, на голову та відділ голови та шиї. Відчуйте послаблення та розслаблений стан. We are bypassing our nature because after the breathing we have variety of experiences. So we follow our experience, not the nature. Отже, зараз ми йдемо якби повз нашу природу, і ми слідкуємо за досвідом, йдемо за досвідом, не за природою. Look at the right arm from the shoulder to the fingertips and experience sensation, relaxation and stillness. Подивіться, будь ласка, на праву руку від плеча до кінчиків пальців і відчуйте, будь ласка, розслаблення та спокій. Move the mind on the left arm. Feel and experience sensation, relaxation and stillness. Подивіться, будь ласка, на ліву руку від плеча до кінчиків пальців і відчуйте
розслаблення та спокій. Move the mind on the chest and the belly. Experience sensation, relaxation, and stillness. Подивіться, будь ласка, мозоком на грудну клітину та живіт і відчуйте, будь ласка, розслаблення та спокій. Move the mind on the right leg from the right side of the waist to the toes. Sensation, relaxation, and stillness. Подивіться, будь ласка, на вашу праву ногу від нашого верху ноги до кінчиків пальців і, будь ласка, відчуйте розслаблення та спокій. Move the mind on the entire body from the top of the head to the toes and experience sensation, relaxation, and stillness. Подивіться, будь ласка, мозоком на все ваше тіло від голови до кінчиків пальців. І відчуйте, будь ласка, розслаблення, баланс та спокій. Now look at the breath. Do not change the rate and the rhythm of the breath. Подивіться, будь ласка, на власне дихання, не змінюйте ритму. So when the breath goes in, mentally count the breath in one. When the breath comes out, out one. Go on counting the breath. Отже, ми починаємо рахувати наше дихання. При одному вдосі ми рахуємо 1, і при видосі ми також рахуємо 1. And if you make a mistake in the counting, recognize it is the nature that is present inside is disrupting the counting of the breath. І якщо ви робите помилку, вам потрібно визнати, що це природа всередині вас, яка противиться і не хоче слідкувати цим інструкціям. Now, instead of counting the breath every time the breath goes in, drop the mantra Om Shanti, and every time the breath comes out, drop the mantra Om Shanti. А зараз замість рахування, коли кожного разу ми вдихаємо, ми промовляємо мантру Ом Шанті, і коли ми видихаємо, ми також промовляємо цю ж мантру.
And now do nothing. Remain as you are in a state of doing nothing. And if you find your mind is free, experiencing calm and peace, you are ready to change the nature of the mind. Зараз, будь ласка, не змінюйте нічого. Подивіться, будь ласка, відчуйте свій стан. І якщо ваш мозок вільний від усяких відчуттів, це значить, що ви готові змінити свою природу. Shanti, Shanti, Shanti. Shanti, Shanti, Shanti. Shanti, Shanti, Shanti. Bring your mind on the right hand, your mind on the left hand. Lift your both your palms, place it on your eyes. Open the eyes inside the palms. Know your experiences. Bring the hands down. And then we will share our experiences. Будь ласка, передвиньте свій мозок з правої руки на ліву руку. Покладіть, будь ласка, руки на очі. Відкрийте, будь ласка, очі і відчуйте ті зміни, які відбулися у вас. І давайте обговоримо ті зміни, які ви відчули. How are you, Nella? Доброго дня, Нела. Доброго вечора, Гурджі. Доброго вечора всім. Дякую за практику і за лекцію. Як завжди дуже цікаво. Під час практики, коли ми дихали і говорили мантру, я зрозуміла, що мені це важко. І це через те, що мій мозок наповнений всякими думками та емоціями. Потім, коли ми проходились по тілу, то я відчула дуже сильну важкість і в руках, і в ногах. Мені здавалось, ніби в мене я навіть не зможу їх підняти. Але взагалі розслабилась, провалилась і дуже добре зараз себе почуваю. Дуже дякую. Good evening, everyone. Good evening, Guruji. Thanks a lot for meditation, for this practice. And while practicing, while breathing, definitely, I felt that it was really difficult to do for me because my mind was filled with different emotions, and I also felt really heavy in my limbs, and I actually felt that I couldn't put them up, but right now I feel really well. Thank you very much. Yes, Nella, we are physically relaxed, but the mind keeps wandering because of the nature. Так, дійсно, ми фізично розслаблені, але наш мозок якби виконує певні, образно кажуть, рухи, і це відбувається через нашу природу. So this week, every day you listen to the talk, do the practice, and note down what that wandering mind says to you. Отже, цього тижня, кожного дня під час практики ви занотовуєте, що те, що ви відчуваєте, і що ці, скажімо так, відчуття мозку можуть означати для вас.
Don't tell me, but when you start writing, you will recognize, oh, these are the thoughts coming to my mind, I need to change. Не кажіть мені, але коли ми починаємо записувати, так, ми зрозуміємо, що є певні думки, які приходять до нас, які ми повинні змінити. That is for everyone, not only for Nella. Це для кожного, не лише тільки для неї. How are you, Ala and Grigori? Григорій та Алла, як ваші справи? Так, дякую, Гуруджі, все нормально. Дякую вам за практику, дякую вам за лекцію. Під час практики я якось зразу кудись провалилася і тільки чула ваш голос і Наташин голос. Більше нічого я не чула, і виконувала те все, що ви говорили. І потім уже, коли треба було руки піднімати і очі відкривати, не хотілося з цього стану виходити. Дякую вам. Good evening, everyone, and good evening, Guru Jha. Thank you very much for the meditation and for practice. While we were meditating, at the beginning, I felt that I dropped somewhere, and I heard only your voice and Natalia's voice. And when it was already time to come out of this state, I actually didn't want to. I felt really comfortable. Thank you very much. Good. When we do not want to come out of the meditation, definitely it's a deeper meditation. Коли ми не хочемо виходити зі стану медитації, це означає, що це глибша медитація. Let Grigori rest. Хай Григорій відпочине. Добрий вечір, Гуруджі, добрий вечір усі присутні. У мене тут є напарник, який трошки сковує, спить уже. Значить, я дякую за лекцію. Коли проходила медитація, картинки такі спочатку негативні, потім позитивні, кольори навпаки. Я думаю, старше покоління розуміє, що таке негатив, що таке позитив. Як фотографія. Значить, а потім голубий колір з'явився. І багато різних таких абстрактних картинок, які просто передати важко. Я дякую вам за ці відчуття. Спасибі велике. Good evening, everyone. As you can see, I've got, my partner who is sleeping on me right now, so that's why I'm sitting like that. During the meditation, I had different pictures. At first, they were negative, not negative because they were bad, but negative like in a film, in a camera, when you see that, yeah? And then some colors started to appear, and then pictures became more abstract. That's all. Yes. You see, that is what defines our nature. When the mind goes deeper, it does not see those images, but it simply becomes totally silent. Це що може означати, що наша медитація займає більш глибокий стан, коли ми не бачимо певних образів, і наш мозок мовчить, не даючи нам жодних картинок. But also know that nature contains both the qualities. It contains positive qualities, it contains negative qualities. Але також ми повинні пам'ятати, що наша природа містить в собі як позитивні якості, так і негативні якості. Там я трошки не це мав на увазі. Як фотографія, коли кольори міняються, не відчуття позитивні, негативні. Навпаки, коли те, що в дійсності чорне, а воно на негативі біле. І навпаки. Grigory explains that he tried to say that sometimes, like in the camera film, something which is usually black, not in reality black, it has another color, and then this color changes. So he meant this one. That is how the nature of the mind constantly changes inside. Так, це дійсно як природа нашого мозку постійно змінюється всередині. Yeah.
Very good. So we will go to Rita. Переходимо до Ріти. Добрий вечір, Гуруджі. Добрий вечір присутнім. Дуже дякую за лекцію. Є про що подумати, і вона дійсно зараз на часі. По медитації цікава штука получилась, коли ми дихали і промовляли мантру, то дійсно щось організм трошки супротивлявся, і під час цього дихання такий образ, наче полум'я, час промовляння цих слів, жовтогаряче полум'я, так, туди-сюди, при диханні, якось так цікаво було. А потім розслабилась, також у мене тут є помічник, і зараз він заспокоївся, але я з усієї сили намагалася не звертати на нього уваги, то в мене все вийшло. Дуже дякую за лекцію і за медитацію. Дякую. Вибачте, Віта, я вас неправильно назвала. Hello, everyone. Hello, Guruji. Well, thank you very much for meditation. I would like to say that nowadays it's quite actual and relevant. As for my experience, I'd like to say that while breathing and while pronouncing mantra exactly, I felt really that my mind was resisting, and then I felt myself I saw a kind of the image of fire, so yellow hot color. And but I have coped with everything. I managed to relax, and nevertheless, I also have a pet dog. I think a kind of a helper next to me, so I've managed to cope with everything. Yes, very keen observation. What you noticed that while breathing and also doing the mantra, something was resisting. That resistance comes from our deep inside the nature that we do not recognize. So meditation helps you to recognize that nature and will change. Так, це дійсно таке гостре відчуття, що коли під час медитації, безпосередньо під час дихання, ми відчуваємо, що щось оказує супротив і не хоче змінюватися. Це безпосередньо йде мова про нашу природу, яка не може змінитися швидко. And then you have the experience of the colors. That means the resistance was gone and you gone deeper and you were relaxed and calm. І далі ви побачили образи кольорів, що означає, що ви подолали певну дистанцію і опустилися у більш глибокий стан. Ena. Інна, думаю, Інна. Good evening, everybody. Thank you so much for the practice today. Today I might have a big new experience. It's first time for me because так, далі буду звичайно, так зручніше. Тому що вперше сьогодні, завжди думки якісь бігають, відволікають, заважають концентруватися на медитації. На початку так було, але потім з'явився неймовірний кінь, який пробіг дуже швидко, як в кіно, такий образ. Потім ще були якісь, але я не запам'ятала, і в кінці бульбашки і різнокольорове щось пішло. Таке вже там в кінці. Дякую. Інна привіталася з усіма, so Inna said hello everyone in English, and then she continued in Ukrainian, during the meditation. She had lots of thoughts in her head, and one of the images she saw was quite a big horse. Then there were some more images, but the brightest was the colors, different colors, and also the image of bubbles. Yes, these images, sometimes during the meditation, these thoughts may not come up during the meditation, but they are converted into the images.
They appear and disappear. Отже, да, під час медитації з'являються певні образи, і іноді нам здається, що це наші думки перетворюються у ці образи, але вони постійно присутні з нами. So any image with calmness and peace, obviously we know our nature at that moment is calm and peace. Or the same image with some negative feeling, so obviously it has to do with negative emotions. So the practice was definitely good for you. Угу. Так, дійсно, певні образи, вони пов'язані з позитивними емоціями, певні образи пов'язані з негативними емоціями, якщо ви їх розпізнали. І дійсно можна сказати, що практика була дуже позитивна для вас. Юлія. Юлія? Доброго вечора, Гуруджі, доброго вечора усім. Дякую за лекцію, дякую за практику. Сьогодні на початку практики моя природа намагалася зачепитися за якісь пережиті враження на цьому тижні і, в принципі, хапалася за будь-які якісь зовнішні фактори, які мені нібито заважали. Але після того, як ми пройшлися по кожній частинці тіла, якось все відпустилося, і я відчула неймовірне тепло, ніби я тримаю якусь вогняну кулю, і просто в мене долоні прям нагрілися дуже капітально. Дуже дякую. Good evening, everyone. Good evening, Guruji. Thanks a lot. Really, thanks for the practice. And during the practice, I experienced that my nature tried to use my past experience or some exterior factors just to concentrate on. But I tried to manage with this situation. I tried to relax, and I felt myself holding the special light ball or kind of ball which reminds something warm, some positive, some kind of close to the fire, after which I felt really warmth in my palms. Thank you very much. Yes, it's a very good observation that your past tries to derail the practice of meditation. You recognized it, you took over it. That is how regular practice helps us to change our nature. Так, це дійсно дуже гарно те, що ви помітили, що ваш досвід намагається завадити певним змінам природи, і це дійсно так, як повинен цей процес відбуватися. І я думаю, що в принципі, що ми справляємося з цим. Данита. Данита. Доброго вечора, Гуруджі, доброго вечора усім. Безмежно дякую за лекцію і медитацію. На початку медитації я себе побачила у водоймі. Це таке море було, я лежала наче в човні було дуже багато квітів. Я спостерігала за небом, воно змінювалося із зоряного неба, з'являлося сонцем. Коли ми рахували, я побачила поперед себе таке неймовірне світло, і потім там з'явився образ Шиви. Розтеклося таке тепло по тілу неймовірне, а потім в кінці, вже коли ви співали Ом Шанті, моє тіло просто перетворилось на якусь таку маленьку хмаринку, і воно просто зникло. Дякую безмежно. Good evening, everyone. Good evening, Guruji. Thank you very much for the meditation and practice. At the very beginning, well, I saw myself somewhere in the sea, and to be more exact, I was in the boat filled with flowers. I was lying in this boat, and I was observing the sky, which was at first starry, and then I saw the image of the sun there. Suddenly I saw the light and saw the image of Shiva, after which I felt warmth in my body, and while we were dropping Om Shanti mantra, I felt myself as if a cloud.
Yeah, it's a beautiful experience. Your mind went into variety of experiences, and all these images indicates that mind was going deeper without any resistance. Угу. Дуже добре. Це дуже чудовий досвід, який показує оця кількість образів, які ви бачили. Воно свідчить про те, що ви входите в стан більш глибокої медитації і що ви долаєте той бар'єр, коли мозок може протистояти певним змінам. Оксана. Доброго вечора, Гуруджі, доброго вечора всім. Ви знаєте, слухала лекцію, ще вкотре задумалась про те, що коли ти чесний сам з собою, то дійсно намасте дуже важко робити кожній людині, якщо це чисто, щиро, від серця і з глибини. Але того варто, мабуть, осягати. У практиці у мене сьогодні практика була поступове занурення, я якось як наче поступово заглиблювалася, як поетапно. І в кінці це вже було просто, знаєте, у мене було враження, що я в паралельній реальності. Але якимось певним чином, знову ж таки, м'яко, акуратно я повернулася назад в цей простір. Це, ну, от, я була десь і просто збоку відчувала ваш голос. Це було так. Дякую дуже. Good evening, everyone. Good evening, Girish. I would like to say that while the meditation, I had some thoughts that it's really difficult to be true to yourself and to say namaste to each person. So this is the thing that is worth thinking about and practicing about. And during the meditation, I felt kind of gradual coming into the state of meditation. And I felt myself as if in a parallel reality. But at the same time, I felt so soft. I heard all the voices and Guruji's voice, but coming out of the state was also soft and without any problems. Yes, practice was very good, but it is when your mind finds it's very difficult to say namaste to everyone. It is because of my nature. It is because of my past impression. It is because of my habit. And when we are not ready to change, this continues, happens, creates a resistance. You need to change. Дуже добре, практика для вас була доброю, але коли нам дуже важко казати намасте кожній людині, і ми розуміємо, що це відбувається через те, що наша природа, наш разум противиться певним змінам, і це означає, що ми ще не готові змінитися всередині, і це означає, що нам потрібно змінювати себе, ми повинні працювати над собою. Олег. Добрий вечір всім, добрий вечір, Гуруджі. Дякую за практику, за медитацію. У мене сьогодні було відчуття дуже важкі руки, були ноги, голова. І таке відчуття мене тягнуло до підлоги, якось як розтікався, коротше, на цьому стільці. Також ще було трохи дивне якесь таке відчуття коли ми швидко дихали. Відчуття, що взагалі не залишається повітря. От коли ми перестали дихати, і був таке спокійне дихання, відчуття, що повітря всередині майже не було. Все, дякую. Good evening, everyone. Thank you very much for the meditation. I would like to say that I felt really heavy during meditation. I felt my limbs, they were heavy, my head was heavy. And I was actually, I felt that as if the floor was actually like attracting me, and I would like just to be not a person, but kind of a substance to pour somewhere. And while we were breathing, I felt that there was a kind of lack of air. And the breathing was really calm, but definitely there was a period when I lacked the air. Thank you very much. Very good practice.
And you have to understand that the more we continue, more we practice regularly, it will help us to go deeper. Дуже добра практика, і я хочу, щоб ви зрозуміли, що регулярна практика буде вести до більш глибшого стану медитації. So we need not to worry about if we experience the heaviness in the body from one part to the second to the whole body. It means the mind is settling down. А отже, якщо ми відчуваємо важкість у певних частинах нашого тіла, нам не потрібно хвилюватися через це. Це означає, що мозок устатковується, заспокоюється і настраюється на іншу частоту. Вікторія. We don't hear you. Ми вас не чуємо. Зараз. Чути? Добрий вечір всім. Yeah. У мене чути, ні? Так, вас чути. Ага. У мене сьогодні було дивне відчуття, розум взагалі не сопротивлявся і було відчуття балансу. Тобто от перед очима була картинка золотого січення і тіло вирівнялось. Я почувствувала іменно баланс. Good evening, everyone. Thank you very much for the meditation. So today I've had really strange feelings. So my mind was not resisting at all. And I tried to stretch my body. So it stretched. And I had the image. I felt balanced, quite balanced, and the image that I saw during the meditation, that was a kind of a gold card, something like that. So something which is connected with gold color. Yeah, in the first stage of the stretching, the mind wants to remain outside. And then when you saw these images, the mind went inside. So it is your first time. So I'm going to send the audio file. Ask Oksana and Natalia, they will send you the audio file. Do the practice every day so that you are better prepared to meet next week. Справа в тому, що коли ми розслаблюємося, це дуже гарно, але є такий момент, коли у нас мозок повинен бути готовий і зовні, і якби зсередини і зовні. Тому чим частіше ми робимо медитацію, чим частіше ми бачимо ці образи, тим глибше ми занурюємося. Робіть це кожного дня, і я думаю, що вам буде на наступний раз, ви також досягнете успіху, навіть краще. I see the name Dobra. Ага, я бачу ім'я Добра. Наталія, да? Так, Наталія. Доброго вечора всім. I see another Natalia. Наталія, так. Her name is Natalia. Сьогодні я так переживала, щоб не пропустити цей урок, заглядала постійно в нашу групу, де ссылку, тому що мій мозок був розслаблений, мабуть, ще з самого ранку, і на моє здивування сьогодні медитація пройшла дуже так легко, розслаблююче. Картинки такі змінювалися, кольори. Ну, тобто, я навіть зараз згадую, не пам'ятаю, як оце проходило саме дихання. Мене просто розслабило повністю сьогодні. Дуже добре. Дякую. Good evening, everyone. Thank you very much for the meditation. So, frankly speaking, I was so worried today not to miss the lesson. So I checked, quite often the group to get the link to enter the class. The whole day I
felt the feeling of relaxation, and well, during the meditation I managed to relax my mind, and I felt really relaxed inside, and I cannot even express what I saw during the breathing stage of our meditation, because I think that I was just like falling in particular state. Very good, very good. You relax deeply and continue doing the practice regularly. So when we Дуже meet next week, you'll find a tremendous change. Дуже добре. Практика для вас пройшла добре. Вам потрібно медитувати кожного дня, щоб відчувати себе також добре на наступному занятті, щоб досягти наступного рівня. Anesthesia. Анастасія. Thank you for this meditation and lesson. I was experiencing worms and elongated. My body was elongated, and today I had a little bit difficulties with breathing. I'm a little bit sick, so my breathing was slower. But then by the end, I didn't notice that something was wrong at all. And I am peaceful and still. Thank you. Very good. Доброго, So let me translate probably. Yeah. Доброго вечора всім. Я дякую за медитацію та за практику. Я б хотіла сказати, що під час медитації я відчула теплоту, мені вдалося витягнути власне тіло, це було таке відчуття, але була в мене проблема із диханням через те, що я зараз хвора під час медитації, але вже на кінець медитації я цих проблем не відчувала. Yeah, resistance to the breathing may have many factors, but gradually the resistance dissolved and you went into deep relaxation and calmness. That is good. Так, дійсно, протистояння диханню, воно існує, але коли ми вже переходимо через цей етап, ми досягаємо спокою та балансу. So this week you listen to this talk again and again, and every time the way you behave, you think and speak to your friends, your relations, and so-called your enemies, you have to think what is going on in your mind. That will help you to move to the next step. Отже, цього тижня ви слухаєте нашу розмову, намагаєтесь медитувати, і кожного разу, коли ви розмовляєте з вашими рідними і знайомими, будь ласка, звертайте на це увагу, що у нас відбувається всередині, тобто які відчуття ми переживаємо. Це нам допоможе на наступному тижні. If you want to change, good. If you don't want to change your nature, that too is good for me. What should I do? Якщо ви хочете змінитися всередині, це дуже добре. Якщо ви цього не хочете, нічого це не дуже добре для вас, і я для цього вже нічого не зможу зробити. Thank you very much.